vòng người hẳn đi chỉ có tập trận kiểu theo bạn là sau
He's on the phone. Let's wait. Ciao Marco, ci senti? Tutto bene? Buongiorno, ti stavo per chiamare. Sì. Ah, allora ho visto che Ah, ecco. Allora eri tu. Tutto bene, Marco? Sì, tutto bene. All'alba in viaggio, tutto bene, sono da solo. No, mi stava chiedendo adesso il tecnico di fare un piccolo test. Comunque, Marco, buongiorno. Okay. Eccoci a Matteo. Buongiorno, io ho già dato su questa mattina. Guarda, ti sei tolto Ho tolto il pensiero. un pensiero. Va bene. No, devo fare qualcosa di particolare, fare qualche prova, Gaetano. No, vedo che tutto l'audio e il video è perfetto, quindi aspettiamo di iniziare. Ok, va bene. Vediamo Va bene. anche che a Ho Chi Minh si sta riempendo la sala, quindi Ok, va bene, va bene. perfetto. Sono qui, non scappo. Va bene, grazie. Ciao.
Anh vẫn Đức Hùng nhé. Đại sứ, phó đại sứ.
Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý cùng các em sinh viên, chương trình Ngày thiết kế Italia 2022 sẽ diễn ra trong vòng ít phút tới. Xin kính mời quý vị và các em ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị chương trình chuẩn bị diễn ra. Ladies and gentlemen, the Italian Design Day 2022 will be commenced shortly in a few minutes. So I would like to ask for your kindness in seating, and our program will begin shortly. Thank you very much.
Kính thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý, chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ngày Thiết kế Italia năm 2022. Chương trình năm nay với chủ đề tái tạo, thiết kế và công nghệ mới hướng tới tương lai bền vững được diễn ra ở 3 đầu cầu ở Hà Nội là Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và ở Italia. Để bắt đầu chương trình hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, và chương trình sẽ được diễn ra và tôi sẽ dẫn bằng tiếng Việt và phần dịch bằng tiếng Anh thì quý vị đại biểu có thể sử dụng tai nghe. Chương trình được diễn ra trực tiếp và cũng phát trực tuyến ở trên nền tảng Zoom và livestream trên Facebook của Đại sứ quán Italia. Đến dự với chương trình chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Pablo Epifani, Phó Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dominic Lafley, Tùy viên Hợp tác Khoa học Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Hà Nội. Về phía Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, xin trân trọng được giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng nhà trường. Và đặc biệt, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Marco Lambri, giám đốc thiết kế của tập đoàn Piaggio, đại sứ Ngày Thiết kế Italia năm 2022. Morning. Để mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ có bài phát biểu chào mừng. Thưa ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam, cùng các ông bà là đại diện cho Đại sứ quán Italia tại Việt Nam. Thưa kiến trúc sư Marco Lambri, giám đốc thiết kế tập đoàn Piaggio, Đại sứ Ngày Thiết kế Italia năm 2022. Thưa các ông bà đại diện cho Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Bulgaria và Viện Quy hoạch Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến. Lời đầu tiên, thay mặt Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, tôi rất vui mừng được chào đón các quý vị tham dự buổi khai mạc Ngày Thiết kế Italia năm 2022 tại Việt Nam với chủ đề tái tạo, thiết kế và công nghệ mới vì tương lai bền vững ngày hôm nay. Ngày Thiết kế Italia là một sự kiện được tổ chức thường niên bởi Đại sứ quán Italia tại Việt Nam nhằm lan tỏa những tinh hoa cũng như những giá trị nhân văn bền vững trong nghệ thuật thiết kế. Hàng năm, chương trình đều được tổ chức công phu với sự tham gia trình bày của những chuyên gia, những nhà thiết kế hàng đầu. Nhân cơ hội này, cho phép tôi thay mặt Trường Đại học Xây dựng gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Italia tại Việt Nam và đặc biệt là cá nhân ngài Đại sứ Antonio Alessandro đã luôn tin tưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong vai trò là đơn vị đồng hành và tham gia trực tiếp vào các hoạt động của chương trình suốt những năm qua. Kính thưa quý vị, chủ đề của Ngày Thiết kế Italia lần này là tái tạo, thiết kế và công nghệ mới vì tương lai bền vững, là chủ đề có tính nhân văn gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ của hội nghị về Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 vừa rồi, trong tháng 11 năm 2021, thì Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững khi hướng tới mục tiêu
phát thải dòng bằng zero, tức là zero emission vào năm 2050. Và để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam cần có một thế hệ các nhà thiết kế, các chuyên gia, các nhà khoa học có tầm hiểu biết, không những giỏi trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo mà còn nắm vững kỹ thuật công nghệ. Từ đó có thể tạo ra các sản phẩm vừa có tính thẩm mỹ, vừa tiết kiệm năng lượng nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững như triết lý thiết kế của Piaget. Điều đó cũng nằm trong định hướng chiến lược của trường Đại học Xây dựng là xây dựng các chương trình đào tạo có tính liên ngành, hội nhập quốc tế. Qua đó, các kiến trúc sư, kỹ sư được đào tạo từ ngôi trường của chúng tôi, vừa có kiến thức về thiết kế từ khoa kiến trúc và quy hoạch, rồi các đơn vị liên quan, vừa được trang bị hiểu biết về công nghệ từ khoa cơ khí. Tôi mong rằng Ngày Thiết kế Italia năm 2022 này sẽ là nơi để các chuyên gia cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm lan tỏa những triết lý thiết kế vì tương lai bền vững tới toàn xã hội, đặc biệt là tới thế hệ trẻ mà đại diện là các bạn sinh viên của trường Đại học Xây dựng. Một lần nữa, xin thay mặt trường Đại học Xây dựng, tôi gửi lời cảm ơn tới Ngài Đại sứ Italia tại Việt Nam, cảm ơn tập đoàn Piaget và xin cảm ơn các chuyên gia, các quý vị đại biểu và các bạn sinh viên đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúc sức khỏe của quý vị và chúc chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu khai mạc của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tiếp theo chương trình, tôi xin phép được kính mời Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam sẽ có bài phát biểu chào mừng. Good afternoon. Here in Hanoi, in Ho Chi Minh City, and in Italy. And welcome to the 2022 edition of the Italian Design Day in Vietnam. This is the very first large event in presence since some time because of the pandemic. So we are particularly glad to be able to meet again, although with some measures, and connect ourselves physically. Let me begin by thanking Professor Pham Duy Hoa, for the rector of the Hanoi University of Civil Engineering, for hosting the conference and for collaborating with the Embassy of Italy in many initiatives and in the Design Day in particular. We are grateful for your continuous cooperation with us, and we hope to further strengthen our partnership in the years to come. I also would like to thank Mr. Christian Manhart, UNESCO representative to Vietnam. His participation is particularly meaningful, being the city of Hanoi a member of the UNESCO Creative City Network, precisely in the field of design. So I also acknowledge the presence of representatives from the Hanoi People's Committee. But let me greet and thank in particular Marco Lambri, architect Marco Lambri. Thank you so much for being with us from your studio in Italy. I greet you and thank you for being with us today. We look forward to listening to your presentation in a little while. Today, you will lead us across a journey. You will lead us in a journey across the history, the amazing history of Italian design, and the role that Italian design has played in combining functionality, beauty, and sustainability. This is the key. These are the key words of our Italian Design Day in 2022. I also acknowledge our public and our guests and friends in Ho Chi Minh City at the Hotel Caravelle in Ho Chi Minh City,
the Italian Consul General Enrico Padula, the Italian Trade Commissioner Fabio De Cillis, and my dear friend, chairman of Piaggio Vietnam, Gianluca Fiume. Thank you so much to all of you for following the conference from Ho Chi Minh City. You will have a separate program after the conference, and I wish you success for the rest of the day in Ho Chi Minh City. In this regard, let me say that I really always glad to work with Piaggio anytime we talk about promotion of Italian lifestyle and made in Italy. The Piaggio exhibition outside this room in the university courtyard tell us a lot about the history of this amazing company, Italian company. So I invite you all to visit and enjoy the exhibition next door. And of course, I thank the students, all the students are here and online, because this Italian Design Day is for you. So you are our main target, if I may say so, and I know that you have participated actively in the workshop this morning with Matteo Ballini from Piaggio, and I hope that it was useful to you and for your studies, for your studies. Let me say that despite the war that is ravaging Europe following the unjustified aggression in Ukraine by the Russian Federation, Italy has decided to keep the Italian Design Day, because we see design as a tool to promote cooperation among people, and we believe in the ability of the great masters of design to help us understand our world and shape our future. Launched in 2017 by the Italian Ministry of Foreign Affairs, the Italian Design Day is held in more than 100 cities worldwide. Our main purpose is to promote the history and modernity of the Italian design, share experience with partners worldwide, and encourage the exchange of ideas and innovative practices. The theme for this year's edition of Italian Design Day is really crucial for our societies. Regeneration, design and new technologies for a sustainable future. It highlights one of the main challenges of today, how to combine growth with sustainability. And the key words again are reusing, renewing, recycling. This is the new words that we have to get used to them more and more. Design also plays a fundamental role in reshaping the habitat and the mobility in our cities. By 2050, 2/3 of the world's population will live in urban areas. It is therefore crucial to rethink the relationship between people and territories, between objects and spaces around us. And all these themes are very relevant for Vietnam. Vietnam, like Italy, is extremely exposed and vulnerable to the impact of climate change. At COP26 in Glasgow in November last year, Vietnam joined hands with the international community by pledging to achieve net zero emissions by 2050. The Italian Design Day aims at exploring ideas and solutions that can contribute to Vietnam's efforts to shift to a green, circular, and low-carbon development model. The Italian Design Day is also part of the campaign for the candidature of Rome to host the World Expo 2030, whose proposed title is
people and territories, urban regeneration, inclusion, and innovation. We believe that for its history, its heritage, its creativity, Rome is the ideal place to host the future Expo, World Expo. The Italian Design Day is also the launching platform for the 60th anniversary of Il Salone del Mobile in Milan. It will take place from the 7th to the 12th of June this year. This Salone del Mobile, I think you know, it's the largest fair of its kind in the world and really gathers the most renowned designers and brands from all over the world. And now that the restrictions to mobility are removed, both in Italy and in Vietnam, we really hope that many Vietnamese professionals can attend this special event in Milan and take advantage of its extraordinary atmosphere. The design industry is pivotal for the Italian economy and contributes significantly to the Italian GDP. It is also an important sector of Italy-Vietnam trade relations, and with great potential for further growth. Italy and Vietnam are strategic partners and will celebrate next year 50 years of diplomatic relations. Our bilateral trade has reached $5.6 billion in 2021, and I'm sure it will further grow thanks to the AVFTA and to the post-pandemic recovery. Design is also one of the most important areas of academic and scientific exchange between Italy and Vietnam. A growing number of Vietnamese students go to Italy to pursue their higher education in the field of architecture and design. And the embassy and the consulate general, together with the Unitalia office in Vietnam, are committed to facilitate this exchange and this mobility of students and researchers. Design is finally one of the sectors highlighted by the social media campaign, Italy is simply extraordinary, be it, currently taking place in 26 countries, including Vietnam. This campaign aims at promoting the 6 key values that better express the image of Italy in the world: creativity, passion, heritage, style, innovation, and diversity. So with this, I conclude my welcoming remarks. I thank you for listening to me, and now we give the floor to architect Marco Lambri. Thank you very much, and enjoy the Italian Design Day 2022. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ngài Antonio Alessandro, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam. Và để tiếp theo chương trình, đây là cũng là phần quan trọng nhất của buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin phép được trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Marco Lambri, giám đốc thiết kế của tập đoàn Piaggio và cũng là đại sứ của Ngày Thiết kế Italia 2022 sẽ có bài trình bày. Xin mời. Good afternoon. Can you hear me? No, please. It doesn't work. Okay. Can you hear me? Okay, let's start. Good afternoon. Good afternoon, everybody. I'm Marco Lambri. It's a pleasure to be here with you to celebrate the Italian Design Day. I would like to thank the Italian ambassador to Vietnam, Antonio Alessandro, and the ADI, the Italian Design Association, to give me the opportunity to talk about design, about Italian design. A brief presentation of myself and my job. I graduated in architecture and design at the Politecnico di Milano many years ago. And I always worked with product design
but especially with transportation design. I always dreamed since I was child, drawing cars, motorcycles, and I think I'm very lucky because I have turned a dream into my job. And since the dream, the vision of the future, have a closer relationship with design, today I will try to share my vision of design, where the human being is at the center of a system in which design has a fundamental role for today and tomorrow generation. Next. Thank you. And since the dream, the vision of the future have a close relationship with design, I like to start with these 4 images. In these pictures, you can see the Vitruvian Man drawn by Leonardo da Vinci, a drawing even by Leonardo da Vinci representing a flying machine like a helicopter, and photograph of a helicopter prototype designed by Corradino d'Ascanio, who is the inventor of the Vespa, and his original drawing representing the Vespa. As you can see, there are many similarities: the central human being and the dream of flying. Next, thanks. Talking about design, and especially about Italian design, without considering what we have experienced in the last 2 years, it would be probably wrong. It would be wrong because design is a discipline with technical, but also humanistic basis. And it has a strategic role in the development of everything that surrounds us. For that reason, it becomes a tool to cope with changes. So changes, discontinuity are an opportunity, and design as a tool can give us the possibility to look to the future in dreaming scenarios, like those the futurists imagined 100 years ago, painting the mobility, evolution, and the sensation of speed. Next. We are living in a complex world made up of spaces, relationships, products, which interact with ourselves. It happens in every moment of the day, during our lives, and those of future generations. The generation I would like to talk about are those of regeneration, where design has the task of thinking about the future. Design must look to the future and anticipate it for our own and future generations. And it can do that with courage also, breaking down barriers. Next. I was saying that the design is a complex system made up of people, designers, companies, schools. Design can improve people's lifestyles, supporting everyday life, but also exciting and making people happy. With design, we can face today and tomorrow. It is a tool that combines the past with the future, tradition with innovation. Design has a great opportunity, but also a great responsibility. And speaking of the actions it can take, as a representative of Italian design, I will try to communicate my vision of our design culture and what we can really do as a designers. Next. Living in Italy is a unique experience. And as an Italian, I have to say that we are often not fully aware of it. Italian design has lived through the 20th century, leaving a strong imprint on people's culture and lifestyle. And this Italian way has developed a unique and multiform design culture.
It has combined the country's tradition of craftsmanship with experimentation. This has been achieved through a process of industrial and technological innovation by designers and also by companies. Here you can see how a man like De Pero, artist, graphic and product designer, in 1930 represented the evolution of the modern city in this futuristic picture, and how at the same time he designed a very famous bottles for an important company. So creativity and industries united. Next. Under the word Italian design, there are very different words: fashion, furniture, architecture, graphics, consumer goods, and much more. In all these sectors, our country competes on international markets for quality and originality of interpretation. As you can see, Italian design is not recognizable by its forms like German or Scandinavian design. It has many different forms, but it is recognizable by its creativity. Next. Italy has developed a design vision that has become a guide in the way we think about objects. The technical and industrial side was combined with the humanistic and poetic side in the vision where creativity and industry worked together. Many success stories were born. We could talk about furniture, cars, fashion. Italian design has materialized ideas in a unique way. And this has influenced people's lifestyle because every object is related to our life. So let's see how this phenomenon was born. Next. Italian design has lived through the last century, leaving a strong imprint on how the shape of everyday object is perceived. It was at the end of the war, when the need to rebuild a country, that Italian design began to develop. After the war, all Western countries reacted with great energy, but in Italy, the conditions were unique. Reconstruction, a positive idea of the future, the small size of the companies and the value of the entrepreneurs fused with the tradition of craftsmanship generated the economic boom of the 50s and the 60s. And the design played an important role in the regeneration of Italy. Next. The recognizability of Italian products compared to foreign productions consisted in the lack of adoption of a codified language. This was due to the creativity of designers, but also to the relationship with the manufacturing companies. In Italy, after the war, the desire of modernity entered every sector, from food to city building. Design was the answer to new needs and the stimulus to create new ones. Look at these images, how an object as simple as a chair has been interpreted in different ways, in different shapes, in different materials and symbolism. From Gio Ponti's Superleggera to Mendini's Proust, what is common is creativity, not shapes, not codes.
Next. Italian designers and Italian companies have created true icons for many sectors: fashion, industrial products, graphic arts, many fields. They have contributed to the construction of the national image, whether it be a Vespa, a city car, or a super sport car. Italian designers have been able to preserve, to reinterpret and project the values of our culture into the future, often creating icons. And the company I work for, Piaggio, produces one of these beautiful examples, the Vespa. Next. A beautiful example of Italian design, I was saying, the Vespa. After the war in Italy, we had the problem to reconverting production from war to civilian production. A real breakthrough in the field of accessible transport for all was thanks to Piaggio. In 1946, Piaggio presented the Vespa designed by Corradino d'Ascanio. Before the war, they produced airplanes, and they decided to introduce some aeronautical study into a scooter. The Vespa is a scooter with a steel body, which is not a cover for mechanical parts, but also is the structure, like airplanes. In this case, the technology transfer from aeronautical field was and it is evident. Next. To describe why Vespa is so revolutionary and innovative, we should start by talking about its first steps. In the 1946, the year of its birth, it contained all the elements that made it a unique scooter. Forms followed functions. Then Vespa has added to its innovative DNA the ability to interpret markets and customers in a unique and original way. Vespa is an original invention, useful and beautiful. Its creator, Corradino d'Ascanio, fused creativity and mechanical engineering into a functional, very simple and easy to ride vehicle. And this is probably one of the secrets of the Vespa success. Next. Vespa was also an innovative scooter in terms of communication. Looking at the shape of the first prototype, the MPC, and listening to the hum of its engine, Enrico Piaggio, the owner of Piaggio company, exclaimed, "It looks like a wasp," a Vespa in Italian. And from that word came a revolution also in communication. The Vespa convinced everyone with its unique design, and it changed the way to move around the world. This two-wheeler proves once again that it's not just a scooter, but a way to live mobility differently. Next. Vespa has been and is a big success, becoming one of the most famous Italian vehicle in the world. Designing it is a beautiful experience, but also a great responsibility. As a designer, we work every day on an icon that represents Italian style. And we walk along a narrow path in balance between past and future, between tradition and innovation.
it isn't easy, and making mistakes is possible. Despite this, thanks to the work of those who design it, who project it, who communicate it and sell it, Vespa is still a success all over the world. Next. And speaking of markets, of Vespa markets, the Vietnamese market is an example of great success. Vespa has been able to enter this market and learn from its customers. Vespa looks the same all over the world, but to respect the needs of different customers, different countries, it hides small differences. One of the most important things about this country, for sure, is the presence of young people. Seeing so many young people riding Vespa in Vietnam, those new generations of which I spoke at the beginning of my presentation, is a great satisfaction. We have a lot of consideration for them, and we are working hard to make beautiful Vespas for them and Vietnamese market. Next. But now let's go back to my initial thoughts, having understood through the Vespa history how design plays an important role in changing people's lifestyle. Mobility people in that case. We have seen how innovations, technologies, new material are the territory in which design acts. Vespa is just one example. Design can enrich its traditional areas with new application scenarios through the evolution of electronics, digital, robotics, and artificial intelligence. As in the image you see, design can work to protect people's safety, like a helmet, or it can think of a new system to brake electric vehicles, or it can design prostheses to help people with problems. The role of design is always important and can improve people's lives. And why not creating value with business? Next. For all these reasons, design is a strategic tool, and the new generation could use to rethink the world of tomorrow. It will be based on the union of creativity, green economy, new materials, digital, many things, but also on respect for tradition. As you can see in these pictures, with new technology or by looking at new lifestyles, we can rethink lighting systems or simple benches in an innovative way, but coherent with today's values. Next. So, regeneration has several meanings. It is for young people, the new generation, and at the same time, for a new way to generate ideas. Ideas like giving things and materials a second chance through reuse, recycle. Also, this is part of the concept of regeneration. In these images, for example, there are different interpretation of regenerations in material or in the technologies applications. Next. With that approach, design will become more and more strategic. It will be able to build a new idea of modernity, where products, services, and all the relationships that connect them become a great opportunity for everyone.
if we think about the evolution of our cities, if we think about mobility, we find endless possibilities to change and improve people's lives. Vehicles are changing, the way we move is changing, everything is changing. Next. To finish my presentation, I would like to say that design can contribute to generate a vision of the future, where ideas, products, services, and all the relationship between them become a great opportunity for everyone, especially for future generations. The important thing is not to forget the human being must be at the center of our thoughts, of our projects. And whether the Vespa of the future has wheels or wings, it will always be the Vespa, because I think it was designed around its rider. So thank you for your attention. I hope that my thoughts have generated other thoughts, or I don't know, maybe dreams. Thanks again to all. Xin được trân trọng cảm ơn bài thuyết trình của kiến trúc sư Marco Lambri. Và tôi nghĩ là ở đây có rất là nhiều các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên ngành kiến trúc của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Các bạn khi mà nghe cái phần trình bày này thì cũng có thể sẽ được tạo một cái cảm hứng cho cái nghề nghiệp của các bạn ở trong tương lai. Thiết kế của Italia là có lẽ là một trong những cái quốc gia mà có cái ngành thiết kế rất là phát triển, và các cái thiết kế của đất nước này luôn luôn là có cái sự tinh tế và cái tính mỹ thuật rất là cao. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn bài trình bày của kiến trúc sư Marco Lambri. Và để tiếp theo chương trình thì tôi sẽ xin phép được giới thiệu có bài phát biểu của ông Christian Manhart, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Xin kính mời các bạn, các quý vị và các bạn cùng theo dõi. Your Excellency, Ambassador of Italy, Antonio Alessandro, dear guests, good afternoon. It is my pleasure to represent UNESCO at the Italian Design Day celebrated here in Vietnam. And I wish to apologize if I cannot be with you today, but I'm out of Hanoi on a field mission at the moment. I'm actually personally very interested in design, because when I was young, for several years it was my dream to become a designer, but finally I studied art history and archaeology. And as we all know, design is a combination of culture, creativity and technology, and it is not just about creating beautiful things, it is making them functional. And good design helps transforming our surroundings into livable and sustainable spaces. That is why we are here today to celebrate design, to learn about the Italian experiences and to exchange innovative practices. Today's event is even more meaningful here in Hanoi, which is a member of the UNESCO Creative City Network in the field of design. And the city's authority approved a resolution on the development of culture and creative industries to realize Hanoi's vision as a creative capital of Southeast Asia. And as the only UN organization with a specific mandate in culture, UNESCO is committed to support creative economy as a driver of development. We support Hanoi to connect with key national and international partners to identify synergies in the cultural industries and also to attract further resources in expertise and in funding. And today's Italian Design Day should be very useful for students,
professionals and industrial experts to discuss and exchange the latest trends, challenges and opportunities. And this is even more important in a time of significant economic uncertainty to support the economic recovery of the city of Hanoi in the time of COVID-19. Once again, I would like to thank the Italian Embassy for this very timely initiative and the great program they have organized for today. And now I wish to all of you a successful event and look forward to future collaboration. Thank you. Xin được cảm ơn bài phát biểu của ông Christian Manhoy, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Sau các cái phần chia sẻ cũng như là các phần trình bày của các vị khách mời thì tôi xin phép được chuyển sang cái phần tiếp theo, đấy là cái phần thảo luận của buổi hội thảo. Thì quý thầy cô, các quý vị khách quý cũng như là các bạn sinh viên, nếu như các bạn có những cái thắc mắc hay là những cái câu hỏi mà muốn đặt ra với lại cả khách mời thì xin mời các bạn có thể các quý vị và các bạn có thể cho ý kiến ạ. Xin mời. Các bạn có thể chia sẻ bằng tiếng Việt và câu hỏi bằng tiếng Việt và sau đó sẽ có phiên dịch bằng tiếng Anh. Các bạn cứ yên tâm. Bất kỳ một cái thắc mắc nào mà các bạn có về cái ngành thiết kế ở Italia, về Piaggio, về Vespa, về những các cái điều mà các bạn mong muốn hỏi. Có lẽ là các bạn sinh viên ở Việt Nam cũng chưa được mạnh dạn lắm. Mình thấy có rất là nhiều bạn xin mời bạn. Em có một câu hỏi là nếu làm thế nào mà Vespa có thể ra được nhiều ý tưởng như thế, và nếu mà gặp một trường hợp mà ngày nào đó Vespa thiếu ý tưởng thì sẽ phải làm như thế nào? Mr. Marco, can you hear us from Vietnam? Mr. Marco? Just now there was a question by one of our students that I would like to translate to you. He would like to ask the reason why Piaggio, particularly the Vespa brand, you have a lot of interesting ideas. And what if one day you find out that you are running out of ideas? Are you afraid of that? And how would you solve that problem? So please turn on your microphone and please answer these queries by one of our students. Thank you. Yes, but I didn't understand very well the question. Could you please repeat? Okay, the question was, he was asking why does Piaggio, and particularly the Vespa brand, has a lot of interesting and elegant ideas. The second question is that what if one day you find out that you run out of ideas, then what will you do? Why? During my presentation, I tried to explain what is our culture and our approach in designing. So I don't know.
there are many reasons, but I think that in Italy there is a culture that helps us as a designers to design beautiful things. In Italy, we are very lucky because we have the sun, we have architecture, we have history, we have arts. All those stimulus probably contributes to give to designer this original approach. Regarding the future and our future projects, we really work every day watching to the future, but watching also to the past. Here in Tuscany, in Pontedera, where I am now, the design department is closed to our museum, the Vespa Museum. And you have to say that as a designer, there we can find many stimulus because from the past, from the tradition, from our values, we can learn a lot. But as a designers, we have to look forward to the future. So it's not so easy to explain what is this formula. But I think that it is a combination of all those things. Thank you, Mr. Marco Lambri. Có câu hỏi nào khác? Oh, there is. I'm not a student, but I think that since we are hosted by the University of Civil Engineering in Hanoi and students here are learning design, I just wanted to ask you if you can tell us which are the major centers, not only universities, but centers where designers are trained in Italy. Of course, there is education at the university, but then there are, I think, centers where you can practice and experience and start being a designer. Can you tell us something about that? Yes, we have many relationships with the university and students, and we believe that schools are very, very important. There we find the ideas of the future, and inexperience of students is very important for us because their ideas are very pure, not conditioned by the everyday job we have to do. So I think that the combination between university and companies is very important. We have many collaborations with university in Italy, but also in other countries, and I think that is a very important thing. And students, in this case, will be the designers, the architects of the future, and it is nice, interesting to see and to understand how they see, how they imagine the future, and
in my case, the vehicles of the futures. Thank you very much for your question and also for your answer, Mr. Marco Lambri. Any other question from the audience? Em mời thầy Lân, biết thầy có câu hỏi gì cho kiến trúc sư Lambri không? I would like to introduce Professor Lân. He's the Vice Dean of the Faculty of Architecture from our university. And he would like to ask Mr. Lambri a small question. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, tôi thì cũng có một câu hỏi, không phải một câu hỏi mà thực ra là một thắc mắc của tôi thôi, bởi vì là tôi được biết là kiến trúc sư Lambri xuất thân là một kiến trúc sư, đúng không? Nhưng mà ông lại làm giám đốc thiết kế cho một cái nhà sản xuất công nghiệp và thiên về thiết kế công nghiệp, với sự chuyển đổi cái nghề nghiệp của thầy ông Lân, như vậy. em xin phép ngắt lời thầy một tí ạ. Mr. Lambri, please be sure to switch to the English channel to listen to the translation of the question. Yeah, please switch to the English channel for the translation. Thank you. Okay. Dạ vâng, tôi xin đặt câu hỏi lại. Vâng. Tôi được biết thì ông Lambri là một kiến trúc sư, ông được đào tạo là một kiến trúc sư. Thì tôi không hiểu là ở Ý thì cái lĩnh vực của kiến trúc sư nó có rộng lắm không? Nhưng mà ở Việt Nam nếu mà chúng tôi là kiến trúc sư thì chúng tôi sẽ chỉ thiết kế nhà cửa thôi. Nhưng mà ông đã chuyển thành một cái người thiết kế công nghiệp, và tôi cảm thấy là cái hành trình của ông nó có vẻ rất là truyền cảm hứng cho những cái sinh viên của chúng tôi mà đang được học ở trong trường về kiến trúc. Thì ông có thể nói một chút về cái sự chuyển đổi nghề nghiệp của ông và có lời khuyên cho các em sinh viên được không ạ? I lose the initial part of the questions, the translation. Yes. Okay, I understood. In Italy, the relationship between architects and designers is very particular. In my field, in transportation design, designers are usually transportation designers, not architects. But I believe that to understand the complexity we are living in and more humanistic approach like those of architects, and it is better. I think that to design objects, vehicles in my case, it is necessary to understand how is the context, the environment. I cannot design a vehicle without considering how are the roads or the road lighting. So I think that the culture of architecture is more complete, not so specialized as the one of pure designers. And if you think at the 50s and the 60s,
when Italian design was born and became famous, all those designers were architects. I don't believe in the super specialization. I think that we have to have a complete vision of the world. And I think that architecture gives a part of humanistic and technical, have both. And to me, that is very important. Xin cảm ơn cái phần trao đổi của các bạn sinh viên cũng như các quý vị đại biểu với lại cả ngài đại sứ ngành thiết kế Italia 2022 Marco Lambri. Tôi nghĩ là chúng ta đã có một cái sự kiện hết sức là ngắn gọn, nhưng mà ở trong đó thì có rất nhiều những các cái sự chia sẻ ý nghĩa, và đặc biệt là nó mang cái tính chất truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên. Như là ngài Marco Lambri cũng vừa mới chia sẻ thì cái từ architect thực ra ở trong tiếng Anh thì nếu các bạn tra sâu về cái nghĩa của cái từ architect này, nó có nghĩa là kiến tạo. Nó nghĩa là kiến tạo. Thế thì cái kiến tạo này nó gắn liền với lại cả cuộc sống và gắn liền với lại cả kỹ thuật. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta là những người thiết kế, chúng ta là những người đi kiến tạo, không có lý do gì chúng ta tự bó buộc bản thân vào một cái chuyên ngành hẹp. Các bạn học kiến trúc, các bạn học về nghệ thuật, các bạn học về kiến tạo, và về sau các bạn có thể làm được rất là nhiều những các cái công việc khác. Như là ngài Marco Lambri đây là đã trở thành giám đốc thiết kế của tập đoàn Piaggio. Thế thì hôm nay để kết thúc của chương trình ngày thiết kế Italia ngày hôm nay thì tôi xin được phép kính mời ngài đại sứ Antonio Alessandro sẽ có một lời và một vài lời chia sẻ với lại các bạn, quý vị và các bạn. Xin mời. Thank you. Actually, before concluding, and you are most welcome to conclude the event, I wanted to take advantage of the presence of Marco Lambri and other colleagues and friends from Piaggio to speak for a moment about mobility in our urban cities, in the urban environment in which we live. Because, as you know, scooters in particular are the main mean of transportation for the Vietnamese people, for example. And so I think that the design concerning means of transportations and scooters in particular is particularly relevant to Vietnam. Now, designers usually are also able to guess the future, are able to predict sometimes our future. So may I ask Marco Lambri, but also our friend from Piaggio here, how do you see the future of mobility in our world, and in a country like Vietnam in particular? Thank you. For my side, my designer view of the future of mobility, it is very interesting because mobility is changing, vehicles are changing, and technology inside vehicles is changing. The electric engines are changing completely the architecture or vehicles, and for us it is a great opportunity. I can say
what we are working on for the future. But I would like to say one thing. If you think at the Vespa, you know, we produce the electric Vespa. Vespa has been able to accept the new technology of electric engine, and so battery, inverter, and so on. And technology had to adapt itself to Vespa. So the shape of Vespa, the icon of Vespa, is more strong than technology. In other cases, for other brands, we think that we can completely change the architecture, so the styling, the shapes of vehicles, because they aren't icons like Vespa. So to answer to your questions, it's a very interesting moment, and mobility is changing, but we have many possibilities and solutions. When we work on icons like Vespa, we have to respect the past, and we have to interpret the introduction of a new technology respecting the tradition. There are other cases where we can completely renew the architecture of the vehicle. But I cannot say what we are doing because, as you said, we live in the future, and now we are designing, we are studying the vehicles you will see on the road in the next years. Thank you, Mr. Lambri. May I invite Mr. Matteo Ballini? You would like to share something about the future of mobility in Vietnam? Please provide it. Hello. My feeling is that it's clear that the world is going to the direction of green mobility, electric, recycled material, and so on. But I think that we are talking about Italian design today. The rule that we have, especially for, in this case, for our company, for Vespa, is how we interpret this new green vehicle, new green mobility, because we have our must is to create an emotion in our customer. Vespa always reach this target, creating an emotion in the heart of the consumer. And in the future, we have to interpret this new trend, and we have to personalize in our Italian, and permit, because I work for Vespa, in the Vespa way, this new mobility that is arriving. There will be a lot of new company that will go in this direction. Our job is to give the emotion to the new green product that will arrive. There will be some technical aspects that everybody will have. We have to distinguish to the other from this point of view, from the design. Cảm ơn các quý vị đại biểu cũng như là các bạn sinh viên có những các cái chia sẻ, đặc biệt là cái chia sẻ câu hỏi của ngài đại sứ Antonio Alessandro.
Bạn có một cái thắc mắc đúng không? Bạn cứ nói. Em xin chào giáo thư ạ. Hiện nay ở thị trường Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp lớn đưa ra các xe điện, như ở Việt Nam có VinFast và ngoài thế giới có Tesla. Em muốn hỏi tại sao là làm sao để cạnh tranh được với các doanh nghiệp lớn ấy ạ? Em xin cảm ơn ạ. I think this question is rather related to Mr. Ballini because he's familiar with the economic condition and the market in Vietnam. So could you catch the question just now by the student? For me. But maybe I can repeat what I said before. It's clear that the brand are going in this direction. VinFast already introduced here in Vietnam some years ago the electric vehicle. We are going in this direction thanks to Vespa Elettrica and other products. And we have to add a emotional feeling to our design to distinguish to these brands. Also Tesla, as you mentioned, is arrived on the market. Maybe it was the first to introduce, but it's the job of the other brands also in the automotive car is going in the direction to create something of more interesting from the design point of view. It is job that several brands are doing. And from our side, we have a very important brand that is Vespa, but also Piaggio, that can work in this direction, giving this advantage that is in our DNA, that in DNA of the Italian group, and we can use this for compete in this very interesting and competitive environment of the future. Hello, everyone. The topic of the event today is Italian Design Day. So beside the design, I would like to ask Mr. Ambassador something about Italy. According to the annual report of Brand Finance, at least since 2015, Italy has kept its position in the top 10 of the nation brands. So I want to ask Mr. Ambassador, what have you done in the past years to keep your position in the top 10 in the context that a lot of countries are promoting their brands, national brands? And from the second question, from the point of view, so Vietnam is also promoting its nation brands as well. So from the point of view, your point of view, what should Vietnam do, and what would be the key points for Vietnam to promote? Thank you very much. Yeah, interesting question, because the nation branding is a new area of marketing. So not only companies are marketing themselves, but also countries market themselves. This is called the soft power of countries compared to hard power, which is, of course, military power or economic power as such. We are talking of soft power. So what is the soft power that a certain country expresses? And from this point of view, thank you for recalling that Italy is particularly
strong from this point of view, always among the top 10 countries in terms of image that we have. How is this possible? That is the result of a number of factors. Certainly our history, our appeal as a tourist destination, certainly our role in the history of world. If you think about the ancient Romans and then the Renaissance, and so there is a mix of a number of factors that adds to this strength in terms of image, and then our food, our beauties as a country. But these are all secondary aspects, because the main reason for being in the top 10 is creativity. And the creativity is what the people and companies are able to produce in Italy, which is a country with very scarce resources. So it's a country that has always transformed resources, import and re-export, because Italy is not a rich country as such. It is a country that has always manufactured resources coming from abroad, transforming and re-exporting, and adding creativity in this process. So the main reason for Italy to have such a strong soft power is, I believe, creativity. And the second question is about Vietnam. And I think that Vietnam also has a very strong soft power due to its history, of course, due to its people. Again, food. Don't underevaluate the importance of food nowadays, and the Vietnamese food is growing in terms of popularity. Also, Vietnam is an important tourist destination, so there are a number of factors that also make Vietnam a strong soft power nation. It's creativity, you are improving a lot, I believe, compared to some years ago. There is much more dynamism, and many brands are coming up, many talents are coming up. So I think that certainly Vietnam, also because of the youth of its population, high percentage of young people in your population balance, Vietnam has a bright future ahead. And the soft power of your country is part of this future. I hope I have answered your question. Thank you very much. Cảm ơn các phần câu hỏi. Các bạn có những cái quan sát rất là tốt, và mình cũng không ngờ là có một cái câu hỏi rất là hay về cái thương hiệu quốc gia. Đấy là một cái điều mà chúng ta cũng rất là mong muốn là Việt Nam có thể tăng cường ở trong tương lai. Cảm ơn ngài đại sứ rất là nhiều vì đã ghi nhận những cái quyền lực mềm soft power của Việt Nam, trong đó đặc biệt là có Vietnamese food. Đợt vừa rồi thì cũng có thêm một cái món ăn của Việt Nam cũng đã được ghi ở trong từ điển Oxford, món bánh mì. Cái đấy là một điều mà chúng ta rất là tự hào. Rồi xin mời bạn sinh viên ở đằng sau, bạn có. Alo, xin lỗi, em có một câu hỏi là em thấy là mỗi nền văn hóa sẽ có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, nhưng mà em rất thích xe máy, thì xin phép là xin nói về riêng xe máy thôi. Thì bằng cách nào đó những cái thương hiệu của Ý, cụ thể ở đây là Piaggio và Aprilia, thì
thiết kế những cái xe rất Ý nhưng lại vẫn được đón nhận rất nhiều trên toàn thế giới. Ở trên các diễn đàn xe máy thì có một cái câu là nếu bạn mua một chiếc xe Nhật thì bạn sẽ sử dụng nó như một công cụ. Còn nếu mà bạn mua một chiếc xe Ý, cụ thể là ví dụ Ducati, Aprilia, MV Agusta, thì bạn mua một người tình. Thì vậy thì là khi một nhà thiết kế cụ thể là của bên Piaggio hay Aprilia đặt bút ra thiết kế, thì những nhà thiết kế đấy muốn thể hiện chất Ý vào trong chiếc xe nhiều hơn hay là muốn cho toàn thế giới đón nhận chiếc xe đấy nhiều hơn ạ? Đấy là câu hỏi của em ạ. I think we have to combine both the beauty and the function, and that is not easy. Vespa, to me, is a very good example of beauty and functionality work very well together. For sure, you have to know that every brand has a history, heritage, and we have to find what are the main characteristics, the main styles that a brand has. We should respect them, but we have to be able to project them into the future. You have to consider that tastes are changing, and also Italian design is changing. During my presentation, I tried to say and to explain that Italian design hasn't a code. It is multiform, but you can recognize it through the sensation it gives us. So coming back to motorcycle design, our design is usually made by good proportions, smooth shapes and surfaces. Vespa is female. You can touch a Vespa. I think that there is a foreign designer that it's too hard, to not so smooth, and it communicates something completely different from our language. And I think that it distinguished us in our design. Xin cảm ơn các quý đại biểu và các bạn sinh viên về cái phần trao đổi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã vượt qua được những cái sự ngại ngùng ban đầu để mà có được những cái phần trao đổi hết sức là có ý nghĩa. Các bạn sinh viên, những nhà thiết kế tương lai, các bạn là người chủ của cái buổi
trao đổi ngày hôm nay. Không phải là chúng tôi chỉ là những người tổ chức thôi, các bạn là những người chủ. Và ở bên ngoài kia thì đang là triển lãm của Piaggio và các mẫu xe của Piaggio và Vespa. Các bạn hãy trải nghiệm, và trong hôm nay và ngày mai các bạn sẽ trải nghiệm, và mong là các bạn sẽ mời các bạn bè của mình cùng đến trải nghiệm các cái tinh hoa về thiết kế của Piaggio, của Vespa, của các thương hiệu mà chúng ta đều yêu mến. Tôi xin phép được có một vài lời để bế mạc cái buổi ngày thiết kế Italia 2022 về phía trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Chúng tôi như lời của thầy hiệu trưởng, chúng tôi cũng rất là vinh dự là cái đơn vị được tin tưởng để mà đồng hành cùng với lại chương trình trong suốt những năm qua, và hy vọng là phía Đại sứ quán Italia sẽ tiếp tục tin tưởng nhà trường trong các cái chương trình hợp tác sắp tới. Đặc biệt là cảm ơn cá nhân ngài đại sứ cũng như ngài phó đại sứ, cũng như là các vị đại biểu đến từ Piaggio đã tới đây trực tiếp và chia sẻ với lại các bạn sinh viên. Đây là một trong số các cái sự kiện đầu tiên mà chúng tôi tổ chức offline như thế này. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến đại diện của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp, Viện Quy hoạch Hà Nội, như là UNESCO đã tới và cùng tham dự cái buổi cái ngày thiết kế Italia 2022 cùng với ở khuôn viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Và rất là mong là quý vị sẽ có một cái trải nghiệm thật là tốt đẹp, không chỉ ở buổi hội thảo này mà còn là cái buổi triển lãm của Piaggio đang ở ngoài kia. Chương trình sẽ diễn ra trong vòng ngày hôm nay, và ngày mai sẽ có cái buổi chạy thử xe, thì cũng mong là quý vị sẽ cùng tham gia với lại cả Piaggio Việt Nam như là phía trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sẽ rất vui mừng được đón tiếp quý vị và các bạn sinh viên đến với lại cả cái buổi triển lãm cũng như là chạy thử của các dòng xe Piaggio và Vespa. Lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các bạn sinh viên, và xin kính chúc mọi người sức khỏe. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Marco Lambri. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you soon. Bye.